Umiinom ka Cape Araw-Araw, halos lahat Pilipino ay umiinom. Ito ang anang bagay na ginagawa mo sa umaga bago mo pabuksan ang iyong telepono. Bago mo pabatiin ang sinuman, bumabangon ka, pumunta sa kusina, at ang amoy na iyon, nagigising ka na bago pamainom ang anang higop. Ngunit hayan mong magtanong ako sa iyo. Natigil ka na ba talaga at naisip mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong puso at sa iyong mga ugat sa mga minutong pagkatapos mong uminom ng Kape na walang asukal. Dahil ang nataklasan ng agam sa mga nakarang taon tungkol sa simpleng gawing ito ay magagilat sa iyo. Magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa tasang Kape na hawak mo ang gayon. At sa ilang kaso, ang impormasyong ito ay mayroong literal na gumawa ng pagkakaiba about mo nang malusog ang iyong walam, pangtanggulang o hindi. Ang pangalan ko ay Dr. Jasmine Reyes at kailangan kong sabihin sa iyo ang nakikita namin at ang kinukumpirma ng mga pinakabagang siyentipikong pag-aaral tungkol sa Kape na walang asukal at sa iyong sirkulasyon. Pakinggan mo ito dahil ang paksang ito ay nagtatangi sa buhay ng halos bawat Pilipino. Manatili sa akin hanggang sa dulo ng video na ito dahil ipapakita ko sa iyo kung ano ang eksaktong nangyayari sa iyong katawan kapag uminom ka ng Kape. Ano ang mga epektong nagpaprot sa iyong mga arterya? Ano ang kailangan mong malaman para hindi maging problema ang gawing ito? At ano ang tamang dami? Ito ay mga impormasyong kailangan ng bawat matandang nasa itaas ng 5 pangtanggulang. At ito ay mga impormasyon na karamihan ay hindi pa narinig mula sa kanilang doktor dahil wala ng sapat na oras sa konsultasyon para ipaliwanag ang lahat. Halina na, yuna, kailangan ko manang sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Sa loob ng maraming dekada ang Kape ay itinuring na masama. Ang mga doktor ay humihiling sa kanilang mga pasyent na tumigil sa pag-inom. Mga buwang pamilya ang naniniwala na ang Kape ay masama sa puso, masama sa presyon ng dugo, masama sa lahat. Ako mismo ay natutunan sa aking mga anang clays na ang caffeine ay nagjujulat ng mabilis na tibok ng puso, nagtataas ng presyon, at maaaring mapanganib, at ganyan iyon sa matagal na panahon. Ang problema ay ang idyong iyon ay mali. Hindi ito usapin ng opinion. Ito ay isang siyentipikong pagkakamali na tumagal ng napakatagal bago may tama. Dahil sa loob ng maraming taon, ang mga pag-aaral ay hindi isinasalang alang ang isang napakahalagang bagay. Ang mga naninigarilyo ay may tendensyong uminom ng mas maraming Kape. At dahil ang paninigarilyo at mga sakit sa puso ay magkasamang lumalakad, ang Kape ay hindi makataranggang inakusahan ng pinsalang dulot ng sigarilyo. Nang atama ng mga mananaliksik ang pagkakamaling ito at tampak na ikumpara ang mga umiinom ng Kape sa mga hindi umiinom nang hindi pinagsama ang paninigarilyo, ang resulta ay ganap na naiba. Sa pamamagitan ng napakalaking mga pag-aaral na may dekada ng pagsubay sa don, dong libang tao sa iba't ibang bansa ang agam ay sumapit sa isang konklusyon na salangat sa maraming taon ng paglolola. Ang Kape na walang asukal na ininom sa tamang dami ay maaaring isa sa mga pinakamainom na gawi para sa kalusugan ng iyong puso at ng iyong sirkulasyon. Ngunit huwag magmadali, hindi ganyan kasimple. Mayroong mahalagang bagay na kailangan kong ipaliwanag at mayroong mga tiyak na sitwas yun kung saan ang Kape ay talagang hindi inirekomenda. Kaya huwag ka manang umalis dito. Para hindi
Han mo kang ano ang ginagawa ng Cape sa iyong sirkulasyon. Kailangan mo manang monawan kang paano gumagana ang iyong sirkulasyon sa yuna. Isipin mo na ang iyong circulatory system ay parang sistema ng mga tubo sa iyong bahay. Mayroon kang malalaking tubo, ang mga arterya, na nagdadala ng melin is na tubig at presyon papunta sa bawat sulok ng bahay. At ang malaliit na tubo, ang mga ugat, na nagbabalik ng ginamit na tubig pabalik sa tank. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroon kang bomba, ang iyong puso na walang tigil na nagtatrabaho araw at gabi nang walang pahinga kahit isang araw. Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kapag ang mga tubo ay tumanda na. Malari itong tumigas magaypon ng mga deposito sa dingding, kumapot at mawalan ng kakayahang mag-flex. Ang sinimang nakakita ng lumang kalawang na tubo ay alam kung ano ang sinasabi ko. Ganun din ang nangyayari sa mga arterya ng tao habang tumatagal. Ang prosong, ito ay tinatawag na atherosclerosis. Ngunit sa simpleng salita, ito ay parang ang loob ng iyong mga arterya ay dahan. Ahang nagsasikip dahil sa taba, pamamaga, at mga deposito na nagpapababa ng daloy ng dugo. At alam mo ba kung ano ang nasa sentro ng prosong ito? Isang istruktura na tinatawag na endothelium, ang pinagkaloob na layer ng iyong mga arterya. Isang napakanipis na pelikula ng mga cell na sumasakla sa bawat blood vessel ng iyong katawan. Kapag ang endothelium na ito ay malusog, ito ay gumagana, chalad ng perpektong non-stick pan kung son walang dumadikit. Kahit itlog, kahit kiso, wala. Ngunit kapag ito ay namamaga, nasasira, nagsasimula itong magaypon ng mga deposito, at dun nagsasimula ang tahimik na problemang tumatagal ng mga dekada. Bago sumabog, dito pumapasok ang Kape na walang asukal sa paradang magagulat sa iyo. Ang Kape ay higit pa sa caffeine. Maraming tao ang isip na ang Kape ay caffeine lamang, hindi iyan tama. Ang isang simpleng tasa ng Kape ay naglalaman ng mahigit 8 ay bat ibang bioactive compounds, mga vitamina, mineral, alkaloid, organic acid, antioxidant at kabilang sa mga ito ang mga chlorogenic acid, mga polyphenol na may makapang, urahang antioxidant at anti-inflammatory na aksyon lalo na sa loob ng mga blood vessels. Ang mga chlorogenic acid na ito ay kumikilos ng direkta sa endothelium. Tinutulangan nila ang pagpapanatili ng protective layer ng mga arterya na malusog at gumagana sa pamamagitan ng isang kahanga, hanggang mekanismo na kinabibilangan ng isang molekula na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay natural na ginagawa ng iyong mga endothelial cell at gumagana bilang isang natural na pamper relax ng mga arterya. Ito ay parang isang chemical signal na nagsasabi sa iyong mga arterya, kalma lang, mag-relax, mag-dilate ng konti, hayon ang dugo na dumon ng mas madali. Kapag mayroon kang sap at non-nitric oxide, ang iyong mga arterya ay nagiging mas flexible, ang iyong blood pressure ay mas balance at ang panganib ng pagbuo ng plaque at clot ay bumababa ng malaki. Ang problema ay ang oxidative stress, ang chronic inflammation, ang pagtanda, ang masamang pagkain, lahat ng mga salik na ito ay nagpapababa ng produksyon ng nitric oxide sa paglupas ng mga taon. At dun, pumapasok ang mga chlorogenic acid ng Kape para tumulong. Ang mga pag-aral ay nagpapakita na ang mga substance na ito mula sa Kape ay maaaring tumulong sa pagpapanambalik ng produksyon ng nitric oxide na nagpapabiti ng function ng mga blood vessel mula
Sa lub papalabas, and gunit ang susunod ay mas mahalaga pa. Isang malaking international na pag-aral ang sumubebe sa mahigit 15,000 kalahok sa loob ng maraming taon at ang konklusyon ay makapangyarihan. Ang isang dieta na mayaman sa bioactive compound na makikita sa kape, maaaring makabawas ng hanggang 23% ang panganib ng metabolic syndrome, ang mapanganib na kombinasyon ng na presyon ng dugo, labis na taba sa tiyan at mga pagbabago sa antas ng asukal at taba sa dugo na dramatikong nagpapatas ng panganib ng cardiovascular disease. 23%, iyan ay isang malaking numero. Hayan mong kwento ko sa iyo ang tungkol kay Lolo Ernesto. Siya ay pat isang taong gulang, isang retiradong manggagawa at dumating sa aking klinika ilang taon na ang nakalipas na may mataas na presyon ng dugo, konting sobra sa timbang at isang sirkulasyon na nagbibigay na ng mga senyales ng pagdurusa. Sinabi niya sa akin na ang kanyang nakarang doktor ay nagman, kahit sa kanya na tumigil sa pag-inom ng Cape. Kaya siya ay walang Cape sa halos 2 taon na may kalangkatan dahil ang Cape ay isang tunay na ritual sa kanyang buhay mula pagkabata pa niya. Nang ipinaliwanag ko ang sinasabi ng pinakabagong agam may pag-ingat, sinyori, ko ang kanyang kasaysayan, ang kanyang gamat, ang kanyang mga pagsusuri. Si Lolo Ernesto ay naging malap ang mga mata. Sinabi niya na naramdaman niyang nawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay kasabay ng Cape. Inayos namin ang buwang kalagayan, ang pagkain, ang gamat, ang physical na aktibidad, at ang Cape na walang asukal ay bumalik sa kanyang buhay. Ngayon, umiinom siya ng 2 tasa sa umaga. Mas masaya siyang gumising at ang kanyang mga resulta ng pagsusuri ay bumuti. Hindi ako nagsasabing ang Cape lamang ang nagpagaling ng kahit ano kay Lolo Ernesto. Ngunit ang pagalis ng isang pagkain na may tunay na anti-inflammatory na aksyon ng walang tiyak na medical na pangangailangan ay hindi rin nakatulong sa kanya sa loob ng 2 taon. Ngayon, ang ikalimang epekto ng Cape na walang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagbabawas ng oxidative stress sa mga blood vessel. Alam mo ba kung ano ang oxidation? Ito ang perhong proseso na nagpapa. Brown ng saging kapag hiniwa mo ito at inilantad sa hangin at nagpapakalawang ng bakal kapag naiwan ito sa ulan. Sa loob ng iyong katawan, ang prosong ito ay patuloy na nagaganap, at kapag labis, ito ay nagjujulot ng pinsala sa mga dingding ng arterya at sa mga cell. Ang mga chlorogenic acid ng Cape may nadokumentong kakayahang antioxidant na nangangahulugang tinutulangan nila na i-neutralize ang mga oxidizing agent bago pa man sila makagawa ng pinsala sa iyong mga arterya, isipin mo ito ng ganito, mayroon kang kalasag at mayroon kang mga kalaban. Ang mga oxidant ay ang mga kalaban na sumusubok na sirain ang mga dingding ng iyong mga arterya. Ang mga antioxidant ng Cape ay parang mga reinforcement na dumarating para sa iyong kalasag. Habang mas nakakaya mong i-neutralize ang mga pagatiking ito ng araw-araw, mas matagal na mananatiling malusog ang iyong mga arterya sa paglipas ng mga taon. Ang ikapat na mahalagang epekto ay ang proteksyon laban sa pagbuo ng blood clot sa loob ng mga ugat. Isa sa mga pinakamapang ganib na bagay na maaaring mangyari sa mga arterya ng mga taong higit sa 50 taong gulang ay ang pagbuo ng blood clot sa loob ng mismong mga ugat. Kapag ang isang clot ay nagharang ng isang coronary artery, ang resulta ay attack sa puso. Kapag nagharang ito ng isang arterya na nagpapakin sa utak, ang resulta ay stroke.
Dalawa, sa mga pinakamalaking san, ay kamatayan at permanenteng kapansanan sa Pilipinas na responsible sa dong libong buhay na nasira bawat taon. Ang mga chlorogenic acid Cape may tinatawag na antithrombotic properties mga substance na nagpapaharap sa pagbuo mga hindi gustong clot sa loob mga ugat. Ngayon, isang mahalagang paalala. Kung gumagamit ka ng anticoagulant o antiplatelet na mga gamot na inayar sa iyong doktor, huwag palitan, huwag ayusin ang dosis sa iyong sarili dahil sa impormasyong ito. Ang Cape maaaring may ganitong auxiliary na epekto, ngunit hindi ito pumapalit sa anumang gamot. Palaging kos apin ang iyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago. Iyan ay hindi mapag-usapan. Ang ikatlong epekto na dokumento agam ay ang relasyon Cape sa blood pressure sa mahabang panahon. At dito, kailangan kong medjing napakatiyak dahil maraming kalatu. Ang tungkol sa bagay na ito. Sa maikling panahon, kagad pagkatapos uminom Cape, ang caffeine ay maaaring magdulot pansamantalang maliit na pagtaas blood pressure. Nangyayari ito pangan ahin sa mga taong hindi regular na uminom dahil ang katawan ay hindi pa sanay. Sa mga umiinom araw-araw, ang epektong ito ay mas maliit o halos wala na dahil ang katawan ay nagdevelop adaptation. Ang ipinakita mga pangmatagalang pag-aral ay naiba. Ang mga pag-aral ay nagwika na kahit maaaring magdulot ang Cape pansamantalang pagtaas presyon sa maikling panahon, hindi ito nagombag sa panganib hypertension sa mahabang panahon. Sa katunayan, ang mga pangmatagalang pag-aral ay nagmuman, hahi kabaligtaran. Ang mga taong regular na umiinom Cape nang may katamtaman ay may tendensiyong mas kontrolado ang presyon dugo sa paglapas panahon. Si Lola Marisol ay 60 taong gulang, isang retiradong guro at dumating sa akin dahil narinig niya sa telebisyon na ang Cape ay masama sa presyon dugo. Mayroon siyang banayad na hypertension at umiinom simpleng gamot para kontrolin ito. Gusto niya Cape at nadaramdaman niyang nagkakaisala siya tuwing umiinom. Nagkusap kami ng matagal. Sinuri ang kanyang kasaysayan mga pagsusuri mga gawi at magkasama naming napagpasiyahan na sa kanyang tiyak na sitwasyon ang Cape na walang asukal na may katamtaman ay hindi ang problema. Ang problema ay ang asukal na idinuragdag niya, ang biskuit na kinakain niya kasabay Cape sa hapon at ang kawalan ehersisyo. Nang inayos namin ang mga bagay na iyon sa kabuuan, bumuti ang kanyang presyon, nanatili ang Cape at nawala ang pagkakasala. Ngunit pakinggan mo ang bawat kaso ay natatangi, kaya ang pag-usapang ito ay mahalaga, ngunit hindi ito pumapalit sa individual na pakinggan iyong doktor. Nakarating na tayo sa ikalawang pinakamahalagang epekto Cape na walang asukal sa iyong sirkulasyon. Ang ikalawang epekto ay ang proteksyon laban sa heart failure. Ang heart failure ay kapag ang puso ay nawawalan kakayahang pump dugo ng mahusay. Parang ang bomba iyong bahay na dahang nawawalan lakas. Ang dugo ay nagsasimulang mag-ipon sa baga, sa mga binti, sa mga tissue. Ang tao ay nahihirapan sa paghinga, namamaga ang pa at binti, matinding pagod sa simpleng aktibidad. Ito ay isang seryosong kondisyon na lubos na nagpapababa kalidad buhay. Isang pag-aral gamit ang datos mula sa isang research database na may halos 4.5 panglibong nakatatanda na sinububayan ng mahigit 10 taon ay nakahanap
Napakamakabulu, ang ugnayan sa pagitan ng pagkonsumo ng cape at pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease kabilang ang heart failure at stroke. Ang nataklasan ay ang pag-inom ng dalawa hanggang tatlong tasa ng cape sa isang araw ay naugnay sa pinakamatas na pagbabawas ng panganib ng magang kamatayan kumpara sa hindi pag-inom ng cape. At pansinin mo ito ang decaffeinated coffee ay nagpakita rin ng katulad na benepisyo sa heart failure at stroke. Ibig sabihin, hindi lamang ang caffeine ang gumagawa ng gawing proxian na iyon, kundi ang mga bioactive compound, ang mga polyphenol, ang mga chlorogenic acid na nasa cape, animin ang caffeine. Ang caffeine ay may sariling papel, ngunit ang cape ay higit pa sa caffeine, ngunit bago ang pinakamahalagang epekto, isang espesyal na kahilingan. Kung nakarating ka sa puntong ito ng video ay dahil nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan at ito ay nagpapasaya sa akin ng husto. I-click mo na ang like sa video na ito ang gayon at mag-subscribe ka sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe para hindi ka makaligtan ng anumang bagong video. At sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung saan kayo aking mga mahal na manonood. Ipagpapatuloy natin. Ang anang epekto at ang pinakamakabulu ang epekto ng cape na walang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagpapabuti ng endothelial function at ang proxian laban sa atherosclerosis. Nalala mo ba ang endothelium? Ang panloob na layer ng mga arter na gumagana bilang isang non-stick coating. Ang kalusugan ng iyong endothelium ay marahil ang pinakamahalagang salik para matukoy ang cardiovascular health sa mahabang panahon. Kung inalagaan mo ang endothelium, inalagaan mo ang puso. Kung hayan mong magan, flame at ma-oxidize ang endothelium, binubuo mo ang don patungo sa atik, sa puso at stroke, sa paglipas ng mga taon, nang hindi mo namamalayan. Kapag ang endothelium ay nasira, namamaga, na-oxidize, ang mga plaque ng atherosclerosis ay nagsis, imulang bumuo. Ang mga plaque ay dahand, ahang pumapidil sa channel kung saan dumadaan ang dugo. Ito ay isang tahimik na proseso na tumatagal ng mga dekada. Wala kang nararamdaman habang nangyayari ito. At kapag ang sitwasyon ay nakarating sa critical na punto, ang atik sa puso o stroke ay maaring ang anang manifestasyon walang babala, walang nakarong sakit, walang nakarong sintomas. Ang mga siyentipikong pagsusuri ay nadokumento ang maraming mekanismo kung paano pinaprot tahan ng chlorogenic acid ang endothelium. Binabawasan nito ang oxidation sa mga endothelial cell. Pinapatas ang produksyon ng nitric oxide na nagre-relax at nagpapalawak ng mga arterya. Nagpapababa ng mga marka ng vascular inflammation. At nakakialam sa mga molecular na proseso na nagjujulat ng pagbuo ng mga plaque. Sa simpleng salita, ang mga compound ng cape ay tumutulong sa pagpapanatili ng panloob na coating ng mga arterya na gumagana ng maayos sa mas matagal na panahon. Pairing regular na preventive maintenance sa tubo ng iyong bahay na pinipigilan ang kalawang at akumulasyon ng deposito. Isang pagsusuri ay nagpakita rin na ang regular na pagkonsumo ng cape ay naugnay sa pagbabawas ng panganib ng hypertension, ng heart failure, at ng atrial fibrillation, ang irregular na tibak ng puso na dramatikong nagpapatas ng panganib ng stroke. At isa pang pagsusuri ay nataklasan na sa mga malusog na tao, ang regular na pagkonsumo ng tatlo hanggang 5 tasa ng cape sa isang araw ay naugnay sa 15% pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease kumpara sa hindi pag-inom ng cape. 15% ay isang malaking pagkakaiba.
Ikakwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Roberto. Siya ay pat walang taong gulang is ang dating driver at dumating sa akin pagkatapos ng is ang seryosong sasto. Nakaramdam siya ng matinding presyon sa dibdib sa isang gasolinahan sa lalawigan at napunta sa ospital. Hindi ito atik sa puso, salamat sa Diyos, ngunit ang kanyang mga arterya ay may mga nakakababahalang senyales ng kompromiso. Gumawa kami ng plano ng magkasama, pagkain, galaw, tulog, control ng stress at napagyus, apan naman ang cape na lagi niyong ininom sa mahabang biya. 5. Na tasa sa isang araw, laging may asukal, laging may matamis sa tabay. Ang malaking pagbabago ay hindi ang paghinto, ng pag-inom ng cape, kundi ang pagolis ng asukal at pagbabawas ng dami. Si Mang Roberto ay nagbawas mula sa 5 tasa na may asukal, hanggang sa 2 tasa na walang asukal. 6 na buwan pagkatapos, ang kanyang mga inflammatory marker ay bumuti. Ang presyon ay mas kontrolado at naramdaman niyong mas masigla at hindi ganong pagod sa araw. At dito ko kailangang apunto ang pinakamahalagang bagay. Ang asukal sa cape ay maaaring gawing kaway ang isang kaibigan. Karamihan sa mga pag-aaral na nagpapakita ang benepisyo ng cape ay ginawa gamit ang purong cape walang asukal. At kapag nagdagdag ka ng asukal sa cape, nagdaragdag ka ng isang pro-inflammatory na salicdiarc sa mixtura na dapat sana ay anti-inflammatory. Ang sobrang asukal ay nagpapatas ng glucose sa dugo ng mabilis at bigla. At ang paulit-ulit na pagtas ng glucose ay darating nakakasama sa endothelium ang perhong protective layer na sinusubukan tahan ng chlorogenic acid ng cape. Pairing sinusubukan mong tahan ang non-stick coating ng iyong kawali gamit ang magandang langis ngunit sabay na kinakamat mo ito ng metal na spatula. Sa tuwing nagluluto, nagka-cancel ang dalawang galaw sa isa't isa, kaya kapag nagsasalita ako ng cape at sirkulasyon, nagsasalita ako ng cape na walang asukal. Hindi ako nagsasalita ng cape na may dalawang kutsara ng asukal, may condensed milk, may puto o tinapay sa tabay. Iyon ay hindi ang cape na sinyuri ng mga pag-aaral at iyon ang hindi magpaprot sa iyong sirkulasyon. At may isa pang mahalagang bagay tungkol sa peron ng paghahanda. Ang cape na sinalay sa filter ng papel ay mula sa pananaw ng lipid profile mas kanais, nais kaysa sa French press o espresso na walang filter. Kapag pinasa mo ang cape sa pamamagitan ng filter ng papel, nahiwalay nito ang ang substance na tinatawag na capstol na maaaring magpatas ng masamang cholesterol. Kung mayroon kang kasaysayan ng matas na cholesterol, ang impormasyong ito ay may kaugnyan para pag-use apan sa iyong doktor sa susunod na konsultasyon. Ngayon, hayan mo akong bigyan ka ng isang konkretong plano tungkol sa kung ano ang maaari mong simulang gawin ngayon. Una, sariyan kung magkano ang asukal na inilalagay mo sa cape. Kung naglalagay ka ng asukal, simulan mo itong dahan, ahang bawasan. Hindi kailangang maging radical, hindi kailangang maging 0 sa isang araw, bawasan ng konti bawat linggo. Kalahating kutsara ng mas konti. Sa loob ng 2 buwan, maaari kang uminom ng cape na walang asukal at mahahanap mo pang masarap ito dahil nagsimula ka ng maramdaman ang tunay na lasa ng cape. Pangalawa, isipin ang kabuang dami sa isang araw. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng mas ang benepisyo sa 2 hanggang 3 tasa sa isang araw. Ilaman ang iyong limitasyon. Pangatlo, itagal ang mga oras. Ang caffeine ay may epektong pangpuko na maaaring tumagal ng 6 hanggang 8 oras sa katawan, lalo na pagkatapos ng 5 taong gulang.
Kung nahihirapan kang makachalog, iwasan ang Kape pagkatapos ng alas, dos ng hapon. Pang, apat, ang Kape ay, hindi pumapalit sa konsultasyon ng doktor. Kung meron kang kasaysayan ng arrhythmia, matinding hypertension, o anumang mabiluhang cardiovascular condition, ang desisyon tungkol sa Kape ay, kailangang mo individualize kasama ang iyong Dr. Huwag gumawa ng malalaking desisyon sa kalusugan batay sa anumang video kahit sa akin. Nandito ako para sa impormasyon, hindi para palitan ang doktor na nakakakilala sa iyo. Ikalima, obserbahan ang iyong sariling katawan ng may pansin. Namimiuhay ka kasama nito sa loob ng maraming dekada. Kilala mo ito ng higit kaysa sa anumang pag-aaral. Kung napansin mo na pagkatapos ng Kape, ang iyong puso ay nagmamadali ng hindi comfortable o madalas kang nakakaroon ng palpitation, ito ay isang senyales na kailangan mong pag-usapan sa iyong doktor ang particular na tungkol sa Kape. Ang bawat katawan ay tumutugon ng iba-iba at ang individual na pagkake, iba na iyon ay tatu. At bumalik tayo sa buwang larawan. Ang Kape na walang asukal, sa tamang dami ay hindi kaway ng iyong puso. Sa katunayan, batay sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon, ang proksyon sa endothelium, ang pagpapabili ng nitric oxide production, ang pagbabawas ng oxidative stress, ang antithrom body. Properties ang kungsyon sa mas mababang panganib ng heart failure at stroke, ang Kape ay, isa sa mga pinakasimple, pinakamirang at pinaka accessible na gawi na aring suportahan ang iyong sirkulasyon habang tumatanda ka, ang unit tanda natin ang mga kondisyon, walang asukal o kung talagang kailangan, konti lamang habang unti-unting binabawasan. Katamtamang dami dalawa hanggang long tasa sa isang araw, tamang oras, iwasan sa hapon kung nakakapekto sa chilog. At laging may konsultasyon sa doktor, lalo na kung may umiral ng cardiovascular condition o umiinom ka ng gamot na maaaring makapaganter act sa caffeine. Ang kwento ni na Lolo Ernesto, Lola Marisol, at Mang Roberto ay hindi mga kaso ng himala. Sila ay mga tao na sa chalong ng tamang impormasyon at ng kanilang mga doktor natutunan kung paano gawing kaibigan, hindi kaway ang isang gawing bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Ang punto dito ay hindi ang sabing uminom ka ng uminom ng Kape ng walang limitasyon. Ang punto ay ang alisin ang hindi kinakil, hanggang takot sa isang bagay na sa tamang paraan ay aring maging bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng baging pananatungkol sa iyong tasa ng Kape sa umaga, ay bahagi mo ito sa isang kapamilya o kaibigan na tumigil sa pag-inom dahil lamang sa lumang impormasyon. Marahil ang impormasyong ito ang makakatulong sa kanila na muling tamasahin ang isang simpleng kasiyahan sa kanilang buhay nang may kalaman at kumpiyansa. Ako si Dr. Jasmine Reyes at bawat linggo, dinadala ko sa inyo ang mga impormasyong sinusuportahan ng agam para sa mga taong lampas 50 taong gulang na gustong mabuhay ng mas malakas, mas malinosa. Pag-iisip at mas malaya sa takot, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin mo noon gayon, at i-click ang bell icon para hindi ka makaligton ng anumang susunod na video. At sa mga komento sa ibaba, sabihin mo sa akin ilang tasa ng Kape ang iniinom mo sa isang araw at may asukal ba ito o wala. Babasahin ko ang bawat sagot. Maraming salamat sa panonood. Alagon mo lagi ang iyong sarili at hanggang sa muli.